Guys, i-mix natin lahat yung ingredients na nabasa nyo doon sa una. Tapos, i-mix natin maigi para magpantay-pantay ang lasa. And, of course, ilagay muna natin sa fridge for 2 hours para kumagat yung lasa niya. Tapos, kailangan natin ng sibuyas or shallot and 2 kutsarita na Lea Perrins or Worcestershire and Shaoxing rice wine, 2 tsp and dark soy sauce, and guys 1 tsp and 2 tsp sugar, ayan guys, and black sesame oil, ayan so guys 2 tsp and halo-haloin maigi, and let's fry the shallot or ano ba yung tawag dyan sa atin? Sibuyas? Sibuyas ba yan? Or yung lasuna? Ano ba yun? Hindi ko alam sa Tagalog. So, i-fry na natin itong chicken guys. Pwede natin yung recipe ito, pwede siya sa chicken wings, pwede rin sa pork chop, at pwede rin sa fish fillet. So, marami siyang pwedeng lutuin sa recipe na to guys. Ayan. So, ayan, pag 80% done na yung shallot guys, pwede na natin i-set aside. Tapos, ganun din sa chicken guys. Ayan. Pag 80% done na, then tanggalin na natin from frying pan and set aside natin. Ayan guys. So, yun na yung sauce na ginawa ko guys. And let's stir fry together. Ayan. Until the sauce reduces. And serve immediately guys while still hot. And guys, really delicious. You can try this recipe guys. It's very tasty.